Witamy z powrotem w mojej Zagrajmy w Alan Wake. Shogun, przedstaw się. Cześć, jestem Shogun, a to jest Cox. Cox, tak. Kontynuuj grę. Steam Cloud. Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it! God damn it, Alice! Now, she's missing. Alice? Alice? Skoczył do wody i z tym momentem obudził I się woke z behind the wheel of a crashed car. I'm missing a Koncepcja. week. I was Ja też się attacked by budzili, jak shadowy tylko men była straight from a bułka tak nightmare. złona. Tak. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. Cofamy się w czasie. Tak, retrospekcja na pewno nam pomoże w załapaniu fabuły. Dzięki, dzięki. To też jest Stephen Kingowy? Trochę. To nie było miłe, tak na kamerzyście postawić. Albo na samej kamerze. No tak. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Oni mieszkają w Worst takim weather I've mieszkaniu. ever seen. You should put Oh, some thank you. coffee on. It'll warm you up. Jego zdjęcia, Handsome. ale This narcyz. is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. Gdzie? I'll Co go masz put it zdjęcie, on. nie? A, To jest chyba on, chociaż nie przypomina jakby jego, nie? Nie, to jest on. No tak. Generalnie masz też film, wstęp. On mi przypomina, jego zdjęcia przypominają mi trochę takiego jednego aktora, który grał w Equilibrium. Dobra. Whatever. Mamy włączyć ekspres do kawy. Quest for today. Nie zauważyłeś termosu koło siebie? Tylko No czekam na trudno, twoją uwagę. wiesz, zarąbałem mi termos, to teraz chcę więcej kawy, tak? Ta gra jest naokoło kawy zbudowana. To jest wielka reklama kawy. Wyobraź sobie, Włącz. pomiędzy odcinkami taki Jakobs. Nie ma minigierki do tego? I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. W mieszaniu będzie. Nie. Idź do Alice. No. Nawet nie ma To takiego są naprawdę wielkie kwiaty. Oh, rozmowy. hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Znowu kwiaty. Słoneczniki. Tematyczne. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last Okay. time. Tytułem? Oh, and speaking of Barry, he called. Return to send. Alan! Okay. Alan, Okay. please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Kiblu nie będzie tego, no. Mapa No, to pokazuje jest ci, w światło. jakim kierunku masz iść, więc... Mapa. Jest coś. Znaczy nie mapa, Ja tylko ten wiem. znacznik na tym czymś. Rada. Przybliżenie. I really don't like this, Alan. Please hurry. Okej, ona Honey, się boi it's a power tego. outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? Ona się boi I'm ciemności. sorry. It just really spooked me. Don't A worry. patrz, We'll just tylko break takie out the kółeczko na candles. ścianie to wszystko. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story. Nie słuchał, writer. więc jej powiedz po prostu Okay. coś I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. I teraz się zapali światło. No. Gdzie oni mieszkają? Nie wiem, ale jestem zimny. Znaczy I było tylko, napisane, że i to tylko Nowy oni Jork. mają taras. Tak, i w ogóle nigdzie niżej chyba nie było okien w całym tym budynku, więc to było takie dość... How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Może Mr. ten Wake? lekarz, how you który feeling? go Czekaj. miał leczyć. Hmm?
ten I'm psycholog. okay. My head's fine. I had to lie Może on about my jest headache tym and memory Bogiem, loss. który go He'd przeprowadza w send me to a terapię. hospital for tests. I couldn't leave Wiesz, that że on house. daje latarki i tak dalej, żeby mu pomóc. I don't think you Ale have a drogę musi concussion, przyjść but sam, you've żeby się obviously been wyleczyć through i quite a później do shock. terapii może. You should take it easy for a couple of days. Interesująca teoria. Thanks. Mój Well, gest. Mr. W Wick, takim we're wypadku done here. jego psycholog ma If the pain straszliwy gets any worse or you syndrom experience bycia any other dupkiem. symptoms, Trochę. Objawiam come ci see się me. jako świecące I'll let you get on światło. with Jestem it. twoim Sarah, Bogiem. Sheriff Nie, w Brigger jego oczach is to waiting będzie for you. dają ci nadzieję. Dobra, gdzie jest termos? Tu musi być termos. Zobacz coś na mapie. Zobaczmy, w jakiej części świata jesteśmy. Doc Nelson was the image of a small town doctor. Sheriff Breaker had East called him to March. the station to take a look at the cut in my To head. jezioro, to jest to jezioro, na którym była wasza wysepka. I nawet chyba wiem, która droga prowadzi. Od dołu prowadzi drogę i się urywa, donikąd nie prowadzi. Pewnie tam właśnie byliśmy. Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old Świątynia fisherman like pierwotnego me. zła. But she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what Shire is that way. for a lure. On rozmawia z... O, rybak zaczął. Alice was missing. I needed help to find her. I wasn't ready to leave. To be fine. I don't have the luxury Oh of mój being Boże. complacent, Deputy Znowu ona? Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. I'll be sure to take care of it. A, widzisz, wiedziałem. Zaraz przy... Termos z kawą zaraz przy I'll come autopresie. back later on to remind you, just in case. Eksploracja. Alice was missing. I needed help to find her. Nie mogę iść. I wasn't Nie ready mogę to iść. leave. Aha, czyli pewnie musisz Aha, wrócić I i wasn't posłuchać ready o to rybach. leave. The sheriff is waiting for you in her office down the corridor. A, szeryf jest w dół tego korytarza. Sheriff's office było, strzelać go. To nie jest szeryf. Okej. Czekaj. Missing. Kto jest missing? Sara. Nie. No nie, chodzi, to było tabliczka z ludźmi Tak? missing. Gdzie? Minąłeś właśnie, dokładnie pod... O. Czy może to jest, wiesz, może to nie jest takie paranormalne jak myślimy, No. może on jest szalony, ale coś się faktycznie dzieje, ona faktycznie została porwana, jest fabuła jakby zawarta wśród tych ludzi. Wow, ten gość zginął się 5 lat temu. Profesjonalny zwycięzca konkursu. A na psa nawet nie mogli wysokiej rozdzielczości... Nie, to jest Bo to kot. Gdyby to był pies, byłoby okej. Ej, ja mam kota. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. A w It's komentarzach charged będzie now. wielka wojna. Psy czy koty. Ty będziesz właścicielem. Znaczy się, jeśli dasz mi dane Your do konta, to phone, będę Mr. Wake? banował tych, którzy mówią, że psy. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. Której nie ma. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Miałem wypadek samochodowy i widziałem światło. Dlatego poszedłem w tamtym kierunku. Excuse me. I To need to jest take w sumie this. prawdą. Ale nie wiem, co to było. Hello? Alan, Łaza. please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. No. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Mr. Park. Wake, can I There's a help you spot with called anything? Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. Tak? The man on the Thermos. phone had said, go through the fence on the left. Termos i kompletnie działające radio. Nawet nie posłuchałem tego. O. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a Miała report być of jakaś shots dziura w fired końcu. on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their dear cousin. Jej wrak, no. Okej. We get this every year. To zbliżenie jest troszkę takie zbyt, wiesz. Idź tam, debilu. Pewnie musisz przekonać płotę. Przeskoczyć. Coś. Kopnij. O To jest cios! To były pozbijane razem i oni rozwali jednym kopem. Niektóre na pół. Jeez.
The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall on the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Spoilery, nie lubię Let's tych cut the act now. kartek. Where's my wife? Albo jego chory umysł, próbujący jakoś interpretować to, co Alice's faktycznie się driver's dzieje naokoło license niego. had been placed on the front seat. The caller meant business. Skąd on wiedział? Barry? Jak obserwuje go? Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Barry nie What the żyje. hell is going? I had to get the sheriff to let me Nie go. dzieje. Fuck. I needed to get to Nie Elderwood wiem. National Park Bardzo to moje meet Alice's podejście. kidnappers. Światło. Nie jest światło. Buchnij ambulans. I zacznij misję ratowania ludzi. Rozjeżdżając większą ilość ludzi. Jakie to... Tego się obawiałem. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. A, myślałem, że The nie way a żyje. sculptor carves a statue from a block of granite. Znowu ty. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Okej. Marvelous, Sarah. Na razie w ogóle nikomu nie Settle było. all the damage the Nie będę udawał, Anderson że brothers to- might have inadvertently caused on their Celowo zostawiałem właśnie tak miejsce. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk Am I about... under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Take it easy. To nie było moje podejście. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my Jak lawyers on śmiałeś your uderzyć asses. w dłoń twarzą mojego klienta? I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Może być jego psycholog. Czy co? Get me out of here. Znaczy to miał być nie jego psycholog, tak? Ale... What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Nie mieli daleko. No. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow, I was just thinking about you too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Znowu ta that kawa. poor thing. No. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Jego potrzebował mówiący mu: obudź się, obudź się. Who's Max? Nie mam pojęcia. What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. Alan Wake, chroniczny złodziej, She ten even has a mocny. fan site dedicated to you. And she was wait very here. helpful when I was looking for you. Easy there, boy. I'm almost done. Fajny. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake, I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. Ow. What happened?
Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. Seriously, Al, what you were saying in the Tak, car? tak, tak, tak. Just listen to yourself. What, you shot a guy, and his body just disappeared? Tędy? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Tylko Look, kawę. Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do And you everything's just... understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong. Wait Good here. story, could be a bestseller. Wait here. Jak mówiłem, Barry wydaje się w porządku, ale jeździ żółtym Hammerem. No. Trudno mocniej powiedzieć, że ma się małego niż w ten sposób. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's Ale at mam the end wizję of the nature trail. łapiącego Just tego psa follow z the przedniej, paths, nie you'll łapie get to it wrzucającego go eventually. tak It's an kurde. easy walk. Nice spot. Do klifu? Nie wiem, no tak po prostu sobie to wyobrażam. Tak Skyrimowo trochę, tylko tam na wielu rzeczy. A wiesz, taki obrót. It's right below that. F, przybliżenie. No psa pewnie. Oh, and hey, if you take a Twój walk dom in jest the tam na woods, szczycie. watch Powodzenia. your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a Ciekawe, little czy przed worried. zmrokiem We się got a bunch dojedzie. of campers out there we haven't heard. Seriously, Al, It's you not like can't these just people Tak, go tak, meet a tak. kidnapper. Those situations always end up in disaster. On znaczy, on ma rację, nie? Że nie powinno się jakoś tam porywaczem po prostu. Byłeś w komisariacie policji, z momentu, z którym grozili ci i twojej żonie, więc... Wątpię, żeby tacy porywacze ją zabili, bo jak policja jest na ich karkach. We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a No, goddamn bardzo mało debate. dramatyczne. I'm going to Lover's Peak. He said to Widać, że come się alone. kontrolował. Jakby się nie kontrolował, to by było to samo co z płotem. You're my best friend and I'm worried that Nie, you're not right in the but head. podłoga już. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay Ja here, podłoga and if to I'm jest not back by za morning, momentem. call the cavalry. Stajesz tutaj. A on ma uczulenie. Jest... Namro. Przepraszam. I'm allergic Just to be bullshit. careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. To jest takie... Everybody Tak hates a szczerze? Ja mogę tourist, poświecić. or it'll be deliverance all over again. Zmierz. I w takim domku bardzo chętnie bym został na wakacje. Zobacz, jaki jest ładny. Byleby ciągle było drewno, tak? No. Jest. Termos. So not worth a 15% commission. A potem w komentarzach będzie: nie zauważyłeś termosu! Udaj się na Lover's Peak. Może wyłączyć, czy... Aha, to były włączone. Okej. To niech zostaną wyłączone. Czy nie powinienem zabrać ze sobą rewolweru? To brzmi... O! Okej. Okej, jest spoko. Wiesz czemu mu zgasiłem światło, nie? Bo? Przeciągnąłem palcem po swojej szyi. Chcesz, żeby umarł w ciemności. Ty jest dranie. Jesteś okropnym człowiekiem. A, właśnie, Barry, zapomniałem wspomnieć. Zabrałem twój samochód. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Poza tym wszyscy by wiedzieli, że mam krótkiego, tego chcemy uniknąć. Wiecie, to są włamywacze, ale nawet im nie powinienem udowadniać mojego. Tak. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice.